the settlements on time, which will help them to find another job. So ఆ పరంగా సో దే ఆర్ ఓవరాల్గా సెక్యూర్. ఎంతవరకు ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఉద్యోగాలు కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది రానున్న కాలంలో? ఎందుకంటే ఇప్పటికే డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయి, ఈవెన్ హైదరాబాద్లో AI డేటా సెంటర్ కోసం వస్తున్నారు. ఆఫ్ కోర్స్ వైజాగ్లో కూడా డేటా సెంటర్ లాస్ట్ టైమే గవర్నమెంట్ డేటా సెంటర్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో కంప్లీట్ డేటా సెంటర్స్ మీదనే ఇప్పుడు ప్రపంచం నడుస్తోంది. సో AI టెక్నాలజీతోనే ముందుకు పోతుంది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బట్ ఐటీలో ఇంకా ఉద్యోగాలు పోతాయన్నదే కనిపిస్తోంది. ఎంతవరకు రిమూవల్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? I would say this is just a start, for more coming. ఈ ఇయర్ ఇంకా లే ఆఫ్స్ అని యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు చాలా కంపెనీస్. లైక్ ఐ సెడ్, కంపెనీస్ హూ డిడ్ నాట్ ఫోర్కాస్ట్ how their future workforce is going to look like are the ones to start this trend. So Oracle is one of the companies because it's a big brand. We are able to see it, we are able to discuss about it. But there are a lot of mid-sized companies as well, Raj. అక్కడ layoffs may not be that big, the numbers may not be big, but silent గా అవుతూనే ఉన్నాయి. Redundancies are everywhere. Just that brands are coming into the picture. We have been discussing it, and this trend is gonna also continue with geopolitical situation as well. You understand, with the whole war situation, kada, the global economy also is coming down, is slowing down, which will have a ripple effect on how the future projects or IT is also evolving. So everything is interconnected, and we cannot just alone say AI as a reason for all of it, but a political or geopolitical situation contributing towards it would actually, what will determine how it's going to look like. But eventually, it is inevitable that we have to be there, where we need to also be prepared for, slowing down the whole, IT future. And we need to also think about what our future alternates are going to look like. If బట్ ఈజ్ ఇట్ this పాసిబుల్, is not, శాలిని గారు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎందుకంటే మీలాంటి సీనియర్ డైరెక్టర్ హెచ్ఆర్ లాంటి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బిగినర్స్గా మారి మళ్ళీ లైఫ్లో ఫైట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఏండ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? it's really difficult, Raj, because it's easy to comment, while I can empathize with whoever is in that, sailing in the boat, but very, very difficult to start from the scratch. Ippudu, for example, if somebody who's lost the job, with 20 years of experience, and they were to start from the scratch, which means they're going to compete with Gen Zs, right? Or they're going to compete with Gen Alpha. That is what the next 5 years or 10 years workforce would look like. Of course, the way the adaptation of a Gen Z and a Gen Alpha towards the technology would definitely not in match with somebody who's, somebody from a millennial background, right? It is definitely not something that can they compete. Ala unnappudu, that is not even a fair race to be part of, right? Meek telusu how much of you can contribute. It could be your age factor. You must be in your 45s or 50s with your overall experience to start with somebody who's very young, energetic, and who has born with technology, kada. It is definitely not a fair race to be part of. Of course, it would also bother you as a person because it will break your morale, and you would, lot of people I know, by my friends or colleagues, would have given 2 decades or 3 decades with the same company, and sometimes it just breaks my heart to see how they have to go through this, kada. Because we talk about gratitude, we talk about loyalty, but that is not something that anybody in this generation is even బట్ ఇంత bothered about. జరుగుతున్నా కానీ, శాలి గారు, ఇంత జరుగుతున్నా కానీ ఒరాకిల్ ఇప్పటి వరకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఎక్కడా కూడా అఫీషియల్గా ఇంతమంది